Kano bayad, sir? Kano bayad? Kano bayad? Makikipag-ugnayan pa kayo din sa taas nila. Ano, kaya schedule pa yan. Naka-schedule? Sir. Magpapaalam, sir. Yes, sir. Magkano ba dito? Mayroon po, sir. Magkano po? Mahal ba? Ngayon lang po kayo, sir, ano rito, sir. Dumaan lang kasi ako. Tingnan ko baka pwede magapasok. Hook in lang. Hindi ako nagpa-reserve. Meron ba? Mayroon din po, sir. Kung nag-iisa ka, 1,000. Hindi pala pwede yung isa lang. Pwede naman isa. Mahal lang yun. Oo, pero kung 5 kayo, mas mura yun. mura. Tigda 200 lang po kayo. Ilan yung guide din po yun, sir, eh. May tour guide. Hindi pwedeng allow dito na wala ka po guide. Ilan yung minimum na tao yun? 1,000? 5 lang? 5 lang po. Pero kung 6 kayo, 1,600 na rin po. Basta 200 bawat tulong. Kung halimbawa, isa o dalawa, apat kayo, handle nyo pa rin yung 1,000. Pero kung 5 kayo, 1,000 pa rin. Mga gusto nyo magpa-reserve. At saka grupo-grupo. Mag-isa lang kasi ako napadaan lang. Okay lang naman po sa rin, sir. At least ma-realize mo. Kasi dito, Brad, hindi naman kailangan dito kung sino ka o ano dito. Lahat welcome dito. Okay. Next time pa pala tayo nito makakapunta. Kasi yan, siyempre, ganito pala yung lamesa. Hindi namin sinasabi na ito, basta kayo naman ang papatunay kung ano, siyempre, kung share natin yung mapa. Ma-entertain naman po kayo, sir. Halimbawa, sir, may sasakyan kayo, parada nyo lang po yan, sir. Free parking naman po yan. Tapos, ayun guys, sarado ngayon dito. Wala pala silang ID off pala nila pag tuwing Lunes, Martes. So malas natin, hindi natin alam Martes ngayon, ID off nila. At saka pag pumasok pala dito, kailangan 5 or 6 kasi 1,000 entrance. So kung isa ka lang pwede naman, mahal nga lang, so mabigat. So kailangan 5 or 6 kasi may tour guide din yun, sabi ng bantay rito. At wala, dito lang tayo sa bungad, pipicture lang tayo. Yan. Dito lang tayo sa bungad dahil solo tayo, wala tayong kasama, hindi tayo makapasok. Tsaka diop nila ngayon. Yan, at uwi na tayo.
ayan guys. Sana makapasok tayo next time pagbalik natin dito. Kailangan pala dito madami. Pero kahit pa paano pinagpawisan din ako kahit dito lang sa entrance nila. Ayan. Thank you, sir. Ano pala, di-off pala ngayon? Di-off nila ng ano, Lunes, Martes? Oo. Thank you, sir, ah. All you know is all a lie, all caught up in paradise, running away from everything real, everything that hurts to feel. All you know is all that you've put up to keep you from the truth, a wall to keep out all the hurt, only to keep out all that's worth. All along you thought that you were better off if all you knew was gold. All along you've been a fool, it's getting old. All you do is all routine, a careful schedule meant to clean your heart of anything that might disturb the peace and cause a fight. All you do is bury your head, you know you might as well be dead. But once you find the good, you'll learn to take the bad when it's your turn. All along you thought that you were better off. All you know is all a lie, all caught up in paradise, running away from everything real, everything that hurts to feel.